Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajikacharya Ashtotara Shata Shri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Granth Srimad Bhagavatam Ki. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்றைய ஞாயிறு சத்சங்க நிகழ்ச்சிக்கு காலை பாகவதம் வகுப்புக்கு வருகை தந்திருக்கும் எல்லா பக்தர்களையும் வரவேற்கிறோம். இன்றைக்கி நம்மளோட பாகவத உபன்யாசம் கொடுக்க இருப்பவர் பலராமாச்சாரிய பிரபு அவர்கள். அவர் கடந்த 20 வருஷமாக இந்த கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி பண்ணிட்டுருக்கார். அவர் 2001 இந்த ஹரே கிருஷ்ண இயக்கத்தில் சேர்ந்தார். 2009 மாயாப்பூரில் நம்முடைய ரஷ்ய பக்தர்களுக்கு பக்தி சாஸ்திர உபதேசங்கள் மற்றும் அவங்களுக்கு வழிகாட்டுதல் கொடுத்துன்னு கிருஷ்ண பக்தியை பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு பல இடங்களில் இந்த பக்தியை பிரச்சாரம் பண்ணிட்டுருக்கார். இப்போது அவர் சமீபத்தில் ஒரு 9-8 பக்தர்களோட தென்னிந்தியா பயணம் வந்திருக்கார். அதனால் நம்ம ரொம்ப இன்றைக்கி அவங்க நம்மளோட கலந்துனதுக்கு நம்மளுக்கு மிகவும் பாக்கியசாலியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் அவர்கிட்ட நம்ம பாகவதம் கேட்க இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. 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 Srimad Bhagavatam Canto 10, Chapter 6, Verses 13 through 18. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10வது காண்டம், அத்தியாயம் 6. அத்தியாயத்தின் தலைப்பு பூத்தனை அரக்கி வதம். ஸ்லோகம் 13 18 வரை. மற்ற ஸ்லோகங்கள் 13 எல்லா ஸ்லோகங்கள் மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிக்கிறோம். 18வது ஸ்லோகம் எல்லாரும் திரும்ப சொல்லலாம். In this way, the demon Putana, very much aggrieved because her breast was being attacked by Krishna, lost her life. O King Parikshit, opening her mouth wide and spreading her arms, legs and hair, she fell down in the pasturing ground in her original form as a Rakshasi, as Vritasura had fallen when killed by the thunderbolt of Indra. Purport. ஸ்லோகம் 13 மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபகாச்சாரியர் தேவதிரு ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். மொழிபெயர்ப்பு: இவ்வாறு கிருஷ்ணரால் தன் மார்பகம் தாக்கப்பட்டு கடும் வேதனைக்குள்ளான பூத்தனை அரக்கி தன் உயிரை இழந்தாள். பரீட்சித் மகாராஜனே, இந்திரனின் வஜ்ராயுதத்தால் கொல்லப்பட்டு கீழே விழுந்த விருத்ராசுரனைப் போல் அவள் தனது சுயமான ராட்சச ரூபத்துடன் வாயை அகலத் திறந்தபடி கை கால்களை பரப்பிக்கொண்டு
தலைவிரி கோலமாக புல்வெளியில் விழுந்தாள். Purport. Putana was a great Rakshasi who knew the art of covering her original form by a mystic power. But when she was killed, her mystic power couldn't hide her, and she appeared in her original form. பொருளுரை: பூத்தனை மாயாஜாலத்தினால் தன் சுயரூபத்தை மறைத்து கொள்ளும் கலையை அறிந்திருந்த ஒரு சக்தி வாய்ந்த ராட்சசி ஆவாள். ஆனால் அவள் கொல்லப்பட்டதும் அவளது ஜால சக்தியினால் அவளை மறைக்க முடியாததால் சுயரூபத்துடன் அவள் கீழே விழுந்தாள். Verse 14. O King Parikshit, when the gigantic body of Putana fell to the ground, it smashed all the trees within a limit of 12 miles. Appearing in a gigantic body, she was certainly extraordinary. ஸ்லோகம் 14 மொழிபெயர்ப்பு: பரீட்சித் மகாராஜனே, பூத்தனையின் பிரம்மாண்டமான உடல் தரையில் விழுந்த பொழுது அது 12 மைல்களுக்குட்பட்ட எல்லா மரங்களையும் நொறுக்கி தள்ளியது. பிரம்மாண்டமான உடலில் தோன்றிய அவள் அசாதாரணமானவள் என்பதில் சந்தேகமில்லை. Purport. Because of the grievous hurt imposed upon her by Krishna sucking her breast, Putana, while dying, not only left the room but abandoned the village and fell down in the pasturing ground in her gigantic body. பொருளுரை: கிருஷ்ணரால் தன் மார்பகம் தாக்கப்பட்டு கடும் வேதனைக்குள்ளான பூத்தனை இறக்கும் பொழுது கிருஷ்ணரின் அறையையும் கிராமத்தையும் விட்டு வெளியேறி தன் பிரம்மாண்டமான உடலுடன் புல்வெளியில் விழுந்தாள். Verses 15 through 17. Translation. The Rakshasi's mouth was full of teeth, each resembling the front of a plow. Her nostrils were deep like mountain caves, and her breasts resembled big slabs of stone fallen from a hill. Her scattered hair was the color of copper. The sockets of her eyes appeared like deep blind wells. Her fearful thighs resembled the banks of a river. Her arms, legs, and feet seemed like big bridges, and her abdomen appeared like a dried-up lake. The hearts, ears, and heads of the cowherd men and women were already shocked by the Rakshasi's screaming, and when they saw the fierce wonder of her body, they were even more frightened. ஸ்லோகங்கள் 15 வரை மொழிபெயர்ப்பு: ராட்சசியின் வாய் பற்களால் நிறைந்திருந்தது. அப்பற்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு கலப்பையின் முன்புறத்தை ஒத்திருந்தது. அவளது நாசி துவாரங்கள் ஆழமான மலை குகைகள் போலிருந்தன. அவளது மார்பகங்கள் மலையிலிருந்து சரிந்து விழுந்த பாறைகளை ஒத்திருந்தன. சிதறி கிடந்த அவளது கேசம் செம்பு நிறமாக இருந்தது. அவளது நேத்திரக்குழிகள் பாழடைந்த கிணறுகளைப் போல் இருந்தன. அவளது கைகளும் கால்களும் பாதங்களும் பெரும் பாலங்களைப் போல் காணப்பட்டன. அவளது வயிற்றுப்பகுதி உலர்ந்த ஏரி போல் காணப்பட்டது. இடையர்குல ஆண் பெண்களின் இதயங்களும் காதுகளும் தலைகளும் ராட்சசியின் அலறலால் முன்பே அதிர்ச்சிக்குள்ளாகியிருந்தன. மேலும் அற்புதமான அவளது கோர ரூபத்தை கண்டதும் அவர்கள் இன்னும் அதிக அச்சத்திற்குள்ளாயினர். Text 18, chanting together. ஸ்லோகம் 18 எல்லாருமே சேர்ந்து சொல்லலாம். Balam chatasya urasi, balam chatasya urasi, kridantam akuto bhayam, kridantam akuto bhayam, gopyasturnam samabhyetya, gopyasturnam samabhyetya, jagrihurjata sambramaha, jagrihurjata sambramaha, balam chatasya urasi, kridantam akuto bhayam, gopyasturnam samabhyetya,
Jagrihurjata sambramaha Jagruhurjatasambrama Balam chatasya urasi Balam chatasyaurasi Kridantam akuto bhayam Gopyasturnam samabhetya Jagrihurjata sambramaha Balam chatasya urasi Kridantam akuto bhayam Matajis. Balamcha, the child also. Tasyaha, பாலம் ச குழந்தையும் கூட Tasyaha, of that Rakshasi Putana, அவளது பூத்தனையின் Urasi, on the upper portion of the breast, ஸ்தனத்தின் மேற்பகுதியில் Kridantam, engaged in playing, விளையாடுவதில் ஈடுபட்டிருந்தது. Akuto bhayam, without fear, அச்சமின்றி Gopyaha, all the cowherd women, இடையர்குல பெண்கள் அனைவரும் Turnam, immediately, உடனே Samabhetya, coming near, அருகில் வந்து Jagrihu, picked up, கையில் எடுத்தனர். Jatasam Brahmaha, with the same affection and respect they always maintained. எப்பொழுதும் அவர்கள் காப்பாற்றி வந்த அதே பாசத்துடனும் மரியாதையுடனும் Translation and commentary of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
Without fear, the child Krishna was playing on the upper portion of Putana Rakshasi's breast, and when the gopis saw the child's wonderful activities, they immediately came forward with great jubilation and picked him up. மொழிபெயர்ப்பு: குழந்தை கிருஷ்ணர் ராட்சசியான பூத்தனையின் மார்பின் மேல் அச்சமின்றி விளையாடிக் கொண்டிருந்தார். குழந்தையின் அற்புத செயல்களை கண்ட கோபியர்கள் பெரும் மகிழ்ச்சியுடன் முன்வந்து அவரை உடனே கையில் எடுத்தனர். Third part. Here is the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Although the Rakshasi Putana could increase or decrease her bodily size by her mystic abilities, and thus gain proportionate power, the Supreme Personality of Godhead is equally powerful in any transcendental form. Krishna is the real personality of Godhead, because whether as a child or as a grown-up young man, he is the same person. He does not need to become powerful by meditation or any other external endeavor. Therefore, when the greatly powerful Putana expanded her body, Krishna remained the same small child and fearlessly played on the upper portion of her breast. Sadaishvarya Purna, Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, is always full in all potencies, regardless of whether he is present in this form or that. His potencies are always full. Parasya Shaktir Vividhaiva Shruyate. He can display all potencies under any circumstances. பொருளுரை: ஸ்ரீ கிருஷ்ணராகிய இவரல்லவோ பரமபுருஷர். பூத்தனை தன் மாயா சக்தியால் தன்னுடைய உடலை பெருக்கிக் கொண்டு அதற்கேற்ற பலத்தை பெற்றிருந்த போதிலும் பரமபுருஷரும் தமது எத்தகைய உன்னத ரூபத்திலும் அதற்கிணையான வலிமையை பெற்றிருக்கிறார். கிருஷ்ணர் குழந்தை பருவத்தில் இருந்த பொழுதும் வாலிப பருவத்தில் இருந்த பொழுதும் மாறாத இணையற்ற சக்தியை பெற்றிருந்ததால் அவரே உண்மையான பரமபுருஷர் ஆவார். தியானத்தாலோ வேறு புற முயற்சியாலோ சக்தியை பெறும் அவசியம் அவருக்கில்லை. எனவே மிகவும் சக்தி வாய்ந்த பூத்தனை தன் உடலை பெருக்கிக் கொண்ட போதிலும் சிறு குழந்தையாகவே இருந்த கிருஷ்ணர் அவளது மார்பகத்தின் மேல் பயமின்றி விளையாடி கொண்டிருந்தார். ஷடைஸ்வரிய பூர்ணம். பரமபுருஷரான பகவான் எத்தகைய ரூபத்தில் இருந்தாலும் அவர் எப்பொழுதும் எல்லா சக்திகளையும் முழுமையாக உடையவராகவே இருக்கிறார். பராசிய சக்திர் விவிதைவ ஸ்ரூயதே. எத்தகைய சூழ்நிலையிலும் முழு ஆற்றலை அவரால் வெளிப்படுத்த முடியும். Tenth canto of Srimad Bhagavatam is considered containing the most elevated topics about the Supreme Personality of Godhead. இந்த பாகவதத்தினுடைய 10வது காண்டம் பரமபுருஷ பகவானை பற்றின விஷயங்களிலேயே மிக உயர்ந்த விஷயத்தை பற்றி பேசக்கூடியதாக கருதப்படுது. One is supposed to understand previous 9th canto to be qualified to receive this topmost message of Godhead from 10th canto. இந்த 10வது காண்டத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்க இந்த உயர்ந்த விஷயத்தை பகவானை பற்றின விஷயத்தை ஒருத்தன் தெரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதற்கு முன்னர் இருக்கக்கூடிய 9 காண்டங்கள் அவன் தெரிஞ்சிருக்கணும். A question can be raised. Should we or should we not listen? Because we cannot be sure that everybody qualified to listen 10th canto. So should we read 10th canto publicly or should we not? அப்போ உடனே ஒரு கேள்வி எல்லாம் அதாவது அப்போ நான் உட்கார்ந்து கேட்கறதுக்கோ இல்லை படிக்கிறதுக்கோ பொது இடத்துல இப்போ இந்த மாதிரி பாகவதம் 10வது காண்டம் நேரடியாக படிக்கிறதுக்கு கேட்கறதுக்கான தகுதி எனக்கு இருக்கா, நான் அதை வளர்த்துக்கிட்டேனா, அப்போ இதை கேட்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி வரலாம். We can understand how these elevated topics must be presented to the public by observing how Srila Prabhupada did it in his famous Krishna book. அது நம்ம இப்போ பொதுமக்கள் இடத்துல இதை பற்றி பேசும் பொழுது எப்படி பேசணுன்றதை தெரிஞ்சு அதற்கு ஏற்றாறு போல பேசணும். ஸோ எப்படி பேசணும் அப்படின்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி பண்ணியிருக்காரோ, கிருஷ்ணா புத்தகத்தில் பிரபுபாதர் எப்படி கொடுத்துருக்காரோ அதை அடிப்படையாக கொண்டு நம்ம பேசணும். In Krishna book, Srila Prabhupada describes not only Krishna's activities, he also gives philosophy
which helps to understand Krishna's position as the Supreme Personality of Godhead. கிருஷ்ண புஸ்தகத்தில் சில பிரபுபாதர் வெறுமன கிருஷ்ணனுடைய செயல்களை பற்றி மட்டும் பேச கிடையாது, தத்துவத்தை பற்றியும் எப்படி அந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்றதன் மூலியமா எப்படி நம்ம கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள்ன்றதையும் தெரிஞ்சுக்க முடியுன்ற விதத்திலையும் அவர் வந்து அதை சொல்றார். So by reading Krishna book, we always reminded about Krishna's transcendental nature as the Supreme Lord. கிருஷ்ண புத்தகத்தை படிக்கிறதன் மூலிமா நம்ம மீண்டும் மீண்டும் நம்ம நினைவுபடுத்தப்படுறோம் கிருஷ்ணர் அவர் திவ்யமான குணாதிசயங்களை கொண்ட பரமபுருஷ பகவான் அப்படின்னு. Srila Prabhupada in his Krishna book combines Leelas itself with philosophy. சில பிரபுபாதர் அவருடைய கிருஷ்ண புஸ்தகத்துல பகவானுடைய லீலைகளோட சேர்த்து தத்துவத்தையும் கொடுத்திருக்காரு. From that we can learn that philosophy is very important. அதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் தத்துவம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமானது. And we can learn how to present this elevated topic to the public. நம்ம கற்றுக்கவும் முடியும் எப்படி இந்த மிக உயர்ந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம பொதுமக்கள் இடத்துல சரியா எடுத்து சொல்லணுன்றதையும். The conclusion of that is that we should discuss all Krishna's leelas, including these topmost leelas described in 10th canto, but we should present them properly, following Srila Prabhupada's example. இங்கே அந்த கேள்விக்கான பதில் என்ன அப்படின்னா, நம்ம நிச்சயம் இந்த விஷயங்களை வந்து பேசணும், பொதுமக்களிடத்தில் நம்ம சொல்லணும் கிருஷ்ணனுடைய மிக உயர்ந்த லீலைகளை பற்றி. ஆனால் அது அவங்களுக்கு எந்த விதத்தில் எடுத்து சொல்லணும், எப்படி எடுத்து சொல்லணுன்றதை தெரிஞ்சு அந்த விதத்தில் சொல்லணும். And another lesson, important lesson from this way how Srila Prabhupada presents Krishna Leela in Krishna book, we can understand that I have already said that philosophy is very important. To listen, philosophy is very important. நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல பிரபுபாதர் கிருஷ்ண புத்தகத்தில் அவர் கொடுத்திருக்க விதத்திலிருந்து நம்ம தத்துவங்களை கேட்கணும், தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்கும் முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்டிருக்குன்றதும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம in Srimad Bhagavatam 1st canto 2nd chapter in famous shlokas 17 through 21, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய 2வது காண்டம் 17வது which chapter? Second. First canto 2nd chapter. Yeah. முதல் காண்டம் 2வது அத்தியாயம் 17வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 21வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. In these shlokas described how a person gets elevated from any lower stage of consciousness to the high stage of Krishna consciousness, pure love. அந்த ஸ்லோகங்கள்ல எப்படி ரொம்ப கீழ்நிலையான உணர்வுல இருக்கக்கூடிய நபர் அவர் மிக உயர்ந்த கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்ற அந்த நிலைக்கு வந்து உயர்வு பெற முடியும்னு விளக்கப்படுது. And Srila Prabhupada in one of his commentaries to these shlokas states that it is a mystery how a person just by listening, just by hearing the message of Srimad Bhagavatam becomes elevated, progressing on the path of Krishna consciousness. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அந்த ஸ்லோகங்களுக்கான வியாக்கியானத்தில் ஒரு இடத்துல சொல்றாரு, இது ஒரு ரகசியம் தான், ஆச்சரியமான விஷயம் தான், எப்படி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்கறதின் மூலியமா ஒருத்த வந்து அந்த மிக உயர்ந்த நிலைக்கு உயர்வு பெறறான்றது அப்படின்னு. He said that it is impossible to understand how it happens, but it does happen. But just by listening the message of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, a person gradually becomes fully Krishna conscious. இது எப்படி செயல்படுதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறது கடினம் தான், ஆனால் அது எப்படி தான் செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதர் விளக்குறார். அதாவது தொடர்ந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய கருத்துக்களை விஷயங்களை நம்ம கேட்கறதன் மூலியமா அந்த நபர்னுடைய உணர்வானது படிப்படியாக மேலோங்குது. So we should always remember that amongst many kinds of spiritual activities, listening to the message from proper authoritative source is the most important. நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம், நமக்கு தெரியும் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் ஏகப்பட்ட செயல்பாடுகள் இருக்கு. அதில் நம்ம ஆன்மீகத்தில் உயர்ந்த நபர்கள் இடத்துலேருந்து காது கொடுத்து கேட்கறது அப்படின்றது முதன்மையானது, முக்கியமானது. For us,
Srila Prabhupada's followers, practically it means that reading his books and discussing the message his books நம் contains amongst devotees is the most essential. நம்ம சில பிரபுபாதரை பின்பற்றக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். ஸோ நம்ம பக்தர்கள் சமூகத்தில் ஒன்றா அமர்ந்து சில பிரபுபாதர் சொன்ன விஷயங்களை கேட்கறதும் அவர் புஸ்தகத்தில் சொல்லியிருக்க விஷயங்களை படிக்கிறதையும் நம்ம செய்யணும். Actually, it is the process by which we can get rid of all anarchas, material desires, material attachments, ignorance, etc. இதுதான் நம்மளுடைய அறியாமை, பௌதிக பற்றுதல், அனர்த்தங்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது. இது எல்லாத்திலிருந்தும் விடுபடுறதுக்கான வழிமுறை. Again, it's wonderful. How can we get rid from material desires just by listening, just by discussing these topics with devotees? வெறுமன இந்த விஷயங்களை பற்றி நம்ம பக்தர்கள் மத்தியில் வந்து கேட்கறது பேசுறதின் மூலியமாகவே நம்மளுடைய பௌதீக பற்றுதல்ல இருந்தே விடுபடுறோம் அப்படின்னா அதுவும் ஒரு அற்புதமான விஷயம்தான். And it is explained again in this famous shlokas from first canto in shloka 17, 1 to 17. ஸோ இப்போ நான் சொல்லியிருந்தது போல் அந்த முதல் காண்டம் 2வது அத்தியாயம் 17வது ஸ்லோகம் அதில் வந்து இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி விளக்கப்படுது. Shrinvatam svakatha Krishna punya shravana kirtanaha hridyantakstho hyabadrani vidhunoti sukhrit satam. In the purport is that Krishna, sitting in everyone's heart as the super soul, helps a person who show inclination to listen his message, helps him to get rid of all unwanted things situated in his heart. இந்த 17வது ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்படுது, கிருஷ்ணர் ஒருத்தங்களுடைய ஹிருதயத்திலையும் பரமாத்மாவாக அமர்ந்திருக்கார். ஸோ அவர் பார்க்குறாரு யார் இந்த விஷயங்களை பேசுறதுக்கு கேட்கறதுக்கு தீவிரமாக இருக்காங்களோ, ஆர்வத்தோடு இருக்காங்களோ, அவங்களுடைய ஹிருதயம் தூய்மையாகிறதுக்கு கிருஷ்ணரே உதவி பண்ணுறாரு. The point is, we cannot remove from our heart these material desires, bad qualities, ignorance. We cannot remove it from ourselves. இங்கே கருத்து என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அறியாமையாக இருக்கட்டும், பௌதிக பற்றுதல்களாக இருக்கட்டும், களங்கங்களாக இருக்கட்டும், இதை எதுவுமே நம்மளே தானாக அதை வந்து வெளியேற்றிட முடியாது. People who try to do this is completely deluded. யாரெல்லாம் அவங்களாவே செய்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்களோ அவங்க வந்து குழம்பி மயக்கமான நிலையில தான் இருக்காங்க. Those who do this are called gyanis. யாரால இதை செய்ய முடியுதோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஞானிகள்னு அழைக்கப்படுறாங்க. And they do it just by vairagya, renunciation, detachment. அவங்க பற்றின்மை, துறவரம், இதன் மூலியமா அவங்க வந்து இதை அடையிறதுக்கு அவங்க முயற்சி பண்றாங்க. They voluntarily deprive themselves of all sense gratifications. அவங்களாவே விருப்பப்பட்டு எல்லா விதமான பௌதிக சுகங்கள்ல இருந்தும் விடுபட்டு இருக்காங்க, அதை துறந்து இருக்காங்க. But the tragedy of gyanis is that material desires, material attachments still remain in their hearts. ஆனா அங்க ஒரு சிக்கல் என்ன, அவங்க பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, அவங்களுடைய பௌதிக பற்றுதல் ஆசைன்றது உள்ள இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு. And they are very unhappy. அவங்க சந்தோஷமே இல்லாம இருக்காங்க. வேற they just lose all the opportunities for sense gratification, gaining nothing instead. புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா வசதிகள் வாய்ப்புகளையும் கைவிடுறாங்க. விடுறதன் மூலியமா எதையாவது அடையறாங்களான்னு பார்த்தா ஒன்னுத்தையும் அடையறது இல்ல. Krishna does not help them. கிருஷ்ணர் அவங்களுக்கு உதவி புரியல. But in case of bhakti yoga, practicing of devotional service, especially this particular process, listening, hearing the message from devotees. ஆனா பக்தி யோக வழிமுறையில் ஈடுபடுறவங்களுக்கு, அதுவும் குறிப்பா இந்த மாதிரி பக்தர்கள் இடத்துல இருந்து காது கொடுத்து கேட்கக்கூடிய நபர்களுக்கு Krishna becomes satisfied. Krishna becomes satisfied by one who like to listen. அவங்களிடத்துல கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைகிறாரு. ஏன்னா யாரு வந்து காது கொடுத்து கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்கறதுக்கு தயாரா இருக்காங்களோ அவங்க மீது கிருஷ்ணர் திருப்தி கொள்றாரு. Lord Brahma states in Srimad Bhagavatam 10.6.13-18 that Ajita, the Lord, Supreme Lord, is called Ajita. He cannot be conquered by anyone.
ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய 10வது காண்டத்துல பிரம்மதேவர் வந்து பேசும்பொழுது அவர் சொல்றார், பகவானுக்கு அஜிதான்னு ஒரு பெயர் உண்டு. அஜிதா அப்படின்னா யாராலையும் வெல்லப்பட முடியாதவர்னு அர்த்தம். Although he is Ajita, nevertheless there are people who can conquer him, who can make him Jita. அவர் அஜித்தனா இருந்தாலுமே கூட, அதாவது யாராலையும் வெல்லப்பட முடியாதவராகவே இருந்தாலும் கூட, சில நபர்களால் அவர் வெல்லப்படுறார். அதனால அவர் ஜிதனும் அழைக்கப்படுறாருன்னு பிரம்மா சொல்றார். Who are these people and how they can do this? யார் இந்த நபர்கள்? பகவானையே வந்து வெல்லக்கூடியவங்க. எப்படி பண்றாங்க அதை? Just by sitting and listening to the message of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, these people conquer Ajita, Lord, who cannot be conquered. வெறுமன பகவத்கீதை பாகவதம் இதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்க விஷயங்களை அமர்ந்து கேட்கறதின் மூலியமாவே இந்த நபர்கள் அஜிதவா இருக்கக்கூடிய பகவானை ஜிதவா, அதாவது வெல்லப்பட முடியாதவரை வெல்றாங்க. And we need to hear philosophy, we need to hear pastimes of other avatars, different avatars. அப்ப நம்ம வேற யாரை பத்தியும் மற்ற அவதாரங்களை பத்தி எதுவும் கேட்க தேவையில்லையா? These topics, philosophy itself and description of pastimes of different avatars. இப்போ மற்ற அவதாரங்கள், அந்த அவதாரங்கள் பத்தின வர்ணனைகள் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு, மற்ற தலைப்புகள்ல இருக்கு. Cleanses our mind from bodily conception. அவைகள் நம்மளுடைய மனதுல இருக்கக்கூடிய உடல் சார்ந்த எண்ணங்கள் இருந்து நம்மளை வந்து விடுபட வைக்குது. Parikshit Maharaj explains this point in second canto of Srimad Bhagavatam. பரீட்சித் மகாராஜ் 2வது காண்டம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இந்த கருத்தை பத்தி சொல்றார். I believe everybody or almost everybody here knows that Krishna is the original personality of Godhead. All other avatars are his expansions. இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இந்த விஷயம் தெரியும்னு நான் நம்புறேன். அதாவது கிருஷ்ணர் தான் மூலமான அவதாரி, அவர் தான் மூலமான நபர், அவர்ல இருந்து தான் மீதி எல்லா அவதாரங்களுமே தோன்றுறாங்க. Srimad Bhagavatam Purana describes Krishna's position as a avatari, source of all avatars. ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிருஷ்ணனுடைய நிலையை அவதாரி அப்படின்னு சொல்லி விளக்குது. அவதாரி அப்படின்னா அவர் தான் மற்ற எல்லா அவதாரங்களுக்கும் காரணம், மூலமானவர். Krishnastu Bhagavan Swayam, in this shloka it is established that Krishna is the source of all avatars. கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் அப்படின்னு ஸ்லோகத்துல சொல்லப்படுது. அதுவும் கிருஷ்ணர் தான் எல்லாத்துக்கும் மூலம் அப்படின்றதையும் நிலைநாட்டுது. And someone can conclude, if Krishna is the supreme personality of Godhead, original form of the supreme personality of Godhead, we need not to hear about other avatars. இப்போ ஒருத்தங்க ஏதாவது இந்த மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வரலாம். அதாவது இப்போ கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் நபர், அவர்ல இருந்து தான் எல்லா அவதாரங்களும் தோன்றுறாங்க அப்படின்னா அவரை பத்தி மட்டும் கேட்டா போதுமே, வேற எந்த அவதாரங்களை பத்தியும் நம்ம கேட்க தேவையில்லை, அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். We just can concentrate, focus on Krishna and Krishna's pastimes. That's it. கிருஷ்ணர் மீதும் கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள் மீதும் நம்ம கவனம் செலுத்தி கேட்டா போதுமே. But no, Parikshit Maharaj explains this. Why Srimad Bhagavatam contains all this, includes in itself all these topics, all these descriptions of other avatars, Varaha, Vamana, Narasimhadev, Rama, etc. Yes, Parikshit, yeah. ஸோ இப்போ ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய 2வது காண்டத்துல பரீட்சித் மகாராஜ் நமக்கு விளக்குறாரு இதை கேட்க வேண்டிய அவசியத்தை பத்தி. ஏன் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலேயே கூட வாமனர், நரசிங்கர் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட மற்ற அவதாரங்களை பத்தியும் பேசப்பட்டிருக்கு, இதெல்லாம் ஏன் பேசப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி பரீட்சித் மகாராஜ் சொல்றாரு. It is in Srimad Bhagavatam 2nd canto 8th chapter verses 2 and 3. இது 2வது காண்டம் 8வது அத்தியாயம் 2வது ஸ்லோகத்திலையும் 3வது ஸ்லோகத்திலையும் சொல்லப்படுது. He says, Harer Adbhuta Viryasya. Harer here means different incarnations, like Vamana, Varaha, Narasimha, etc. இங்க அந்த ஸ்லோகத்துல அவர் சொல்றாரு ஹரேர் அத்புத வீரியஸ்ய அப்படின்னு. இங்க ஹரியினுடைய அற்புதமான ரூபங்கள், வாமனர், வராகர், இந்த மாதிரி எல்லா ரூபங்களை பத்தியும் அவர் இங்க குறிப்பிடுறார். Their power is amazing, Adbhuta Viryasya. They are very powerful. These descriptions of
pastimes of other avatars is are very powerful. பகவானுடைய மற்ற அவதாரங்களை பற்றின வர்ணனைகளும் அத்புத வீரியசியன்னு சொல்லப்படுது, அற்புதமான சக்திகளை கொண்டவை. Kathalokas Sumangalaha. அடுத்த வரியில கதாலோக சுமங்கலாகன்னு சொல்லப்படுது. These descriptions brings auspiciousness to the humanity. சுமங்கலா மொத்தமா எல்லா மனிதர்களுக்குமே மங்களத்தை இது ஏற்படுத்துதுன்னு சொல்றாரு. And finally, Maharaja Parikshit asks, okay, I read this translation fully. Topics of the Lord, who has astonishing powers in other avatara forms, are all auspicious for the world. O great soul, please speak so that I can give up the body, absorbing my mind, devoid of material desires, in Krishna, who is the source of all avatars. அவர் சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட சொல்றார், மிகவும் சிறந்த சுகதேவ கோஸ்வாமியே, தயவு செய்து நீங்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தொடர்ந்து எனக்கு நீங்கள் சொல்லுங்க. இதன் மூலியமா என்னுடைய மனதை நான் பரமபுருஷர் மீது நிலைநிறுத்த முடியும். அதன் விளைவா என்னுடைய மொத்த பௌதிக குணாதிசயங்களிலிருந்து நான் விடுபட்டு இந்த உடலை விட முடியும்னு சொல்றாரு. At the beginning stages of Krishna consciousness, we should not discriminate much between different leelas. The Lord, different leelas of the Lord in his different forms, in his different avatars. பக்தி தொண்டினுடைய ஆரம்ப நிலையில் இருக்கும் பொழுது நம்ம பகவானுடைய இந்த வெவ்வேறு அவதாரங்களா இருக்கட்டும், வெவ்வேறு ரூபங்கள், வெவ்வேறு லீலைகள், இதை பெரிய அளவு வேறுபடுத்தி வித்தியாசமா பார்க்கக்கூடாது. According to what just Maharaja Parikshit states, we can purify our heart by listening the message of other avatars, listening about Krishna conscious philosophy, so that we can get rid of bodily conception of life, to get our mind purified. இங்க பரீட்சித் மகாராஜ் சொல்றது போலவே நம்ம இந்த மாதிரி பகவானுடைய எல்லா அவதாரங்களை பற்றின வர்ணனைகளையும் அந்த லீலைகளையும் கேட்கும் பொழுது அதுவும் கிருஷ்ண உணர்வுள்ள தத்துவங்கள் தான். அதை கேட்கறதன் விளைவா நம்ம ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் நீங்கி நம்ம உடல் சார்ந்த எண்ணங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு நம்ம தூய்மை அடைய முடியும். So gradually, by purifying our mind, by listening messages of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, descriptions of different avatars, Lord's forms. ஸோ பகவத்கீதையிலையும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இந்த மாதிரி பகவானுடைய வெவ்வேறு ரூபங்களை பற்றி கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு வர்ணனைகளை கேட்கறதன் மூலியமாகவும் நம்மளுடைய மனது தூய்மை அடையுது. We become qualified to be absorbed in Krishna, supreme form of the Lord. நம்ம கிருஷ்ணர் அந்த உச்சமான ரூபம் கொண்டிருக்கவர், அவரின் மீது தியானம் கொள்றதுக்கு தகுதி வாய்ந்தவர்களா நம்மளை இது ஆக்குது. So it's very nice to see how festival days in India, we should start calling it Bharat, which is nice. So festival times are crowded, temples are crowded. இங்க இந்தியா பாரதம் பார்க்கலாம். நம்ம எப்பெல்லாம் திருவிழாக்கள் வருதோ அப்பெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு இந்த இடம். Of course, Bharat is also influenced by age of Kali, by the qualities of age of Kali. இந்த பாரத நாடுமே கூட கலியுகத்தினுடைய தாக்கத்துக்கு உட்பட்டு தான் இருக்கு. But still this country is the most pious and the religious country in the world. அப்படி இருக்கும் பொழுதுமே கூட மற்ற நாடுகளை ஒப்பிடும் பொழுது இந்த நாடு தான் புண்ணியம் நிறைந்த நாடாவும் ஆன்மீகம் சார்ந்த நாடாவும் இருந்துட்டு இருக்கு. And as Srila Prabhupada said, that inhabitants of Bharatavarsha, even now in age of Kali, they are 50% qualified for devotional service, for Krishna consciousness. ஸ்ரீல பிரபுபாத சொல்றார், அப்படி இருக்கும் பொழுது கூட இப்பவுமே பாரத வருஷத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர்களும் 50% அவங்க கிருஷ்ண உணர்வை பெறுறதுக்கு அடையிறதுக்கு அவங்க தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக தான் இருக்காங்க அப்படின்னு. We should not think that 50% is enough. அதுக்காக நம்ம 50% போதும்னு நினைச்சிடக்கூடாது. It's enough to start, but it's not enough to become
really happy in Krishna consciousness. கிருஷ்ண உணர்வை துவங்கிறதுக்கு அந்த 50% போதுமானதா இருக்கலாம். ஆனா இறுதியில நம்ம வெற்றி அடைந்து சந்தோஷம் பெறறதுக்கு அது போதுமானதில்லை. So to increase our love for Krishna, we should become fixed in this process of hearing. நம்ம கிருஷ்ணரின் மீது அந்த அன்பை முழுமையா வளர்த்து கொள்றதுக்கு இந்த வழிமுறையில நம்ம ஸ்திரமா இருக்கணும். Just by hearing we are benefited. கேட்கறதின் மூலியமாவே நம்ம பயனடைகிறோம். We get a lot just by hearing. வெறுமனே கேட்கறதின் மூலியமா ஏகப்பட்ட விஷயத்தை நம்மளால அடைய முடியும். And we can get even more mercy of the Lord by trying to give it to others. மேலும் இன்னும் அதிகமான கருணையை நம்ம பெறணும்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா அதை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க முயற்சி செய்யறதன் மூலியமா சாத்தியம். In Srila Prabhupada's Nectar of Instruction, he is very interestingly explained. He has it very interestingly explained this principle of dadati pratigrihnati, giving gifts and receiving gifts. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் உபதேசாமிருதம் புஸ்தகத்துல ஒரு இடத்துல விளக்குறார். அங்க வந்து சொல்லப்படுது ததாதி பிரதிகிருஹ்ணாதி அப்படின்னு. அதாவது நம்ம மற்றவர்களுக்கு பொருட்கள் பரிசுகளை கொடுக்கணும், மற்றவங்க இடத்துல இருந்து நம்மளும் பெறணும்னு சொல்லப்படுது. Giving and receiving, giving to saintly persons, to devotees, and receiving from them something is very beneficial. It's very conducive for our Krishna consciousness. சாதுக்களுக்கு பக்தர்களுக்கு நம்ம வந்து ஏதாவது கொடுக்கணும், கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க நமக்கு தரதையும் ஏற்றுக்கொள்ளணும். இது வந்து நம்ம பக்தி ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு சாதகமானது. All the acharyas explain this shloka, this principle of dadati pratigrihnati, as an exchange between devotees, senior devotees, between more advanced devotees and less advanced devotees, between devotees. It is the culture. We should give something useful for devotees. We should receive some gifts like prasadam, mahaprasadam from devotees. It is very conducive for our Krishna consciousness, developing Krishna consciousness. எல்லா பக்தர்களும் எல்லா ஆச்சாரியர்களும் இதே தான் விளக்கியிருக்காங்க. ததாதி பிரதிகிருஹ்ணாதி அப்படின்றதுக்கு ஒருத்தங்களும் இன்னொரு பக்தர்கிட்ட இருந்து கேட்கணும். அவங்க வந்து கொடுக்கறத வந்து ஏற்றுக்கணும். அது அவங்களுடைய பிரசாதமாக இருக்கலாம், அவங்க பயன்படுத்தின விஷயமா இருக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு மூத்த பக்தர்கிட்ட இருந்து இளைய பக்தர் பெறது கொடுக்கறது இந்த மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. So just giving something to devotees, receiving something from devotees, so we can progress on the path of Krishna consciousness. That is the conventional purport of this principle of dadati pratigrihnati. இப்போ ததாதி பிரதிகிருஹ்ணாத்தின்னு சொல்லப்படுற அந்த கொள்கையினுடைய சுருக்கம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம எப்பொழுதும் மற்ற பக்தர்கள் இடத்துல ஏதாவது கொடுக்கணும், அவங்க இடத்துல இருந்து பெறணும்ன்றது. But Srila Prabhupada explains it in different way. He gives very exclusive explanation. ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நம்ம பார்க்கலாம், அவர் இன்னும் கொஞ்சம் வேறுபட்ட ஒரு விளக்கத்தை வந்து இதுக்கு கொடுக்கிறார். He explains it in terms of preaching, spreading Krishna consciousness. அவர் கிருஷ்ண உணர்வை பிரச்சாரம் பண்றதை வந்து அது மேற்கொள்ளுதுன்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு. கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புறதுக்காக அவர் குறிக்கிறார். அது Dadati means we give opportunity to hear transcendental vibration of the holy name to the public. ததாதி அப்படின்றது எதை குறிக்குது அப்படின்னா, வெளியில இருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் கிருஷ்ணனுடைய திருநாமத்தை கேட்கறதுக்கு, கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பை நம்ம ஏற்படுத்தி அவங்களுக்கு கொடுக்கறது தான் ததாதி அப்படிங்கிறார். Dadati means we give books or magazines about Krishna and Krishna's philosophy. புத்தகங்கள் இல்ல பத்திரிகைகள் இந்த மாதிரி கிருஷ்ணரை சார்ந்தது, கிருஷ்ணரை பத்தின புத்தகங்களை நம்ம வந்து மக்களுக்கு கொடுக்கறதுன்னு சொல்றாரு. Only Srila Prabhupada explains in this way in terms of preaching. So I started with how it is nice to see Indian temples crowded at festival times. ஸோ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மட்டும்தான் இந்த விதத்தில் ததாதி அப்படின்றதுக்கான விளக்கத்தை கொடுத்துருக்காரு. நானும் பார்க்குறேன், இந்தியாவில் வந்து திருவிழா காலங்களில் கோயில்கள் எல்லாமே கூட்டங்கள்லாம் இருக்குது, மக்கள் நிறையா இருக்காங்க. And we should make Harinam Sankirtan also same crowded as temples. இப்போ எப்படி கோயில்கள் அந்த கூட்டங்கள் இருக்கோ அதை போல் நம்ம ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணும் பொழுதும் அந்த அளவு மக்கள் கூட்டம் இருக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணணும். You can imagine how people will react if we go out in this crowd like 1,000, 2,000 devotees.
நீங்க கற்பனை பண்ணி பாருங்களேன், இப்போ ஒரு 1000 பக்தர்கள் 2000 பக்தர்கள் ஒண்ணா சேர்ந்து அவங்க வந்து வீதிகளில் இப்போ ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு போறாங்க அப்படின்னா, Here in India, people more inclined to listen philosophy than it is in the West. மேற்கத்திய நாடை ஒப்பிடும் பொழுது இந்தியாவில் மக்கள் வந்து நீங்க ஏதாவது சொன்னீங்க அப்படின்னா சொல்ற விஷயத்தை கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் ஆர்வத்தோட இருக்காங்க தான். In the West, we face this issue, this problem that people can get Krishna consciousness only by one way, just by hearing transcendental vibration of the holy name. They are so dull and stupid and materialistic. They will not understand anything. மேற்கத்திய நாடுல இருக்கக்கூடியவங்க எந்த அளவுக்கு மந்தமா இருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு நீங்க பகவானை பத்தின எந்த விஷயங்கள் எடுத்து சொன்னீங்கனாலும் அவங்களால புரிஞ்சிக்க முடியாது. அவங்களுக்கு நீங்க பகவானை கொடுக்கறதுக்கு ஒரே ஒரு வழிமுறை என்ன அப்படின்னா, பகவானுடைய திவ்யமான நாமம் அப்படின்ற அந்த ஒளி அவங்களுடைய காதுகள்ல கேட்கறதின் மூலியமா தான். But they can get purified by hearing the holy name. இப்போ பகவானுடைய புனித நாமத்தை கேட்கறதின் மூலியமா அந்த சப்தத்தின் மூலியமாவும் அவங்க தூய்மை அடைவாங்க தான். They also don't like this, not always. Many people like it. நிறைய பேருக்கு அது பிடிக்கும், ஒரு சிலருக்கு பிடிக்காது தான் அதுவுமே. But many still don't like it. Many people still don't like it. ஆனா அதுலயும் பார்க்கறோம் நிறைய பேருக்கும் அது இன்னும் பிடிக்காம தான் இருக்கு. When I came out for Harinam Sankirtan in Moscow many years ago, பல வருடங்களுக்கு first time came. பல வருடங்களுக்கு முன்னர் நான் முதல் முறையா மாஸ்கோக்கு போயிருந்தேன். அங்க வந்து ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணோம். I got my face punched with fist. அங்க வந்து என்னுடைய மூஞ்சிலேயே ஓங்கி குத்துனாங்க. I closed my eyes, singing. I closed my eyes. Since then I decided not to close anymore. அவன் என்னுடைய முகத்திலே குத்தும் பொழுது நான் வந்து என் கண்ணை மூடி நான் வந்து கீர்த்தனம் பாடிட்டு இருந்தேன். அதுல இருந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டே கண்ணை மூடிட்டு நம்ம பாடக்கூடாது அப்படின்னு. I could not see approaching him. If eyes were open, I could see and block somehow. அதாவது நான் கண்ணை மூடி பாடிட்டு இருந்தனால அந்த நபர் என்னை தாக்க வர்றது எனக்கு தெரியல. கண்ணை திறந்து இருந்தேன்னா குறைஞ்சது அதுல இருந்தாவது தப்பிக்கிறதுக்கு ஏதாவது பண்ணிருக்கலாம் இல்லையா, அதை சொல்றேன். Most likely no one is going to be punched into face by doing Harinam Sankirtan in India. இந்திய நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமா நம்ம சொல்லலாம், இந்த மாதிரி யாரும் வந்து பாடிட்டு இருக்கவங்களுடைய முகத்திலே வந்து குத்துறது அப்படின்றது நடக்காது அப்படின்னு. But there are some other issues why we are not inclined to go out. ஆனா அதுல வேற சில காரணங்கள் இருக்கு, ஏன் நம்ம அப்படி இருந்தும் இந்தியாவில் வெளியில போய் நம்ம வந்து ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்துல ஈடுபடுறது இல்லைன்னு. The most prominent issue is a false ego. ரொம்ப முதன்மையான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா பொய் அகங்காரம். Maybe lack of taste. இல்லனா திருநாமத்தின் மீது ருச்சி இல்லாம இருக்கிறது. But these all are not problems actually, because it is easy to get rid of false ego and to gain some taste by doing this. ஆனா இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது. உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு பொய் அகங்காரமோ இல்லை உங்களுக்கு திருநாமத்தின் மீது ருச்சி இல்லாம இருக்கிறதோ பிரச்சனையே இல்லை, காரணமே இல்லை. ஏன் அப்படின்னா நீங்க வெளியில போய் பண்ணீங்கன்னா இதுல இருந்து வெளியில வந்துருவீங்க. So if anyone feels uncomfortable by doing this, so there are some tips, like we should concentrate on, we should look at the devotees, especially kirtan leader who leads kirtan. We should see only devotees, don't look at people. இப்போ இந்த மாதிரி வீதிகளில் போய் ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடுறதுக்கு உங்களுக்கு அசௌகரியமாக இருக்குது அப்படின்னா அதற்கு சில விதங்கள் இருக்குது. நீங்கள் அதை கையாண்டிங்கன்னா இதுலேருந்து வெளியில் வரலாம். குறிப்பாக ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் அந்த மாதிரி வீதிகளில் கீர்த்தனத்துக்கு போகும்பொழுது உங்கள் குழுவில் பக்தர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்கள மட்டும் பாருங்கள். குறிப்பாக வந்து அந்த குழுவில் யார் வந்து பாடிட்டு போயிட்டு இருக்காரோ அந்த பக்தரை மட்டும் பாருங்கள், பொதுமக்கள் யாரையும் நீங்கள் பார்க்காதீங்க. So the principle is when we give, we gain more. This is the principle of Krishna consciousness, absolute nature of Krishna consciousness. When you give, you get more. இங்க கொள்கையே விஷயமே என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ண உணர்வனுடைய தத்துவமே எப்போ நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அப்போ தான் நீங்கள் பெற முடியும். நீங்கள் அதிகமாக கொடுத்தீங்கன்னா அதை விட அதிகமாக நீங்கள் பெற முடியும். Doesn't matter how less we have, if we start giving, we will gain more taste, more realizations, more knowledge. நம்ம இடத்துல இப்போ எவ்வளவு கம்மியாக இருக்குன்றதை பற்றி நம்ம யோசிக்க தேவையில்லை. என்ன இருக்கோ நம்ம வந்து அதை வெளியில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதை விட அதிகமான ருச்சி, அதை விட அதிகமான விஷயங்கள் நம்ம பெறுவோம்.
So at the end, I would like to point out a few points here from this lecture. இப்போ இந்த உபன்யாசத்துல இருந்து சில What we have கருத்துக்களை already discussed. நம்ம ஏற்கனவே பேசின விஷயங்கள் வந்து ஒரு சில கருத்துக்களை மட்டும் சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். First, we should or we must read Krishna book. முதல் விஷயம், நம்ம நிச்சயம் கிருஷ்ண புத்தகம் படிக்கணும். Maybe we are not qualified to listen to Krishna's Leela itself, but Srila Prabhupada makes us qualified, presenting in this way, in this with this style. He does it in Krishna book. கிருஷ்ண லீலைகளை படிக்கிறதுக்கு நம்ம தகுதி வாய்ந்தவர்களா இல்லாம இருக்கலாம், ஆனா கிருஷ்ண புத்தகத்தின் மூலியமா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நம்மளை தகுதியானவர்களா ஆக்குறார். அந்த விதத்துல அவர் அந்த புத்தகத்தை கொடுத்திருக்காரு. We should not, second, we should not hesitate to read Srila Prabhupada's books or to come to Devotees Association to discuss these Krishna conscious topics. ரெண்டாவது விஷயம், ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய புத்தகங்களை படிக்கிறதுக்கு நம்ம தயங்கக்கூடாது. மேலும் பக்தர்கள் மத்தியில வந்து இந்த புத்தகங்களை பத்தி கலந்து உரையாடுறதுக்கும் நம்ம தயங்கக்கூடாது. Like it was referred, Srila Prabhupada says that it is a mystery. We cannot understand how, but by listening we can progress on the path of self-realization. ஏன்னா இது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் தான். எப்படி நடக்குது நமக்கு தெரியாதுதான், ஆனா நடக்குது. இதை பண்றதன் மூலியமா நம்ம தன்னை உணர்தல் அப்படின்ற பாதையில நம்ம முன்னேறி போகிறோம். And we try to give it to others. மேலும் இதை நம்ம மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கும் முயற்சி பண்ணணும். So I'm finishing here. Maybe one question. நான் இதோட இந்த உரையை முடிச்சுக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்ததுன்னா ஏதாவது ஒரு கேள்வி நம்ம எடுத்துக்கலாம். யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இருந்ததுன்னா உங்களுடைய கை உயர்த்தி நீங்க கேள்வி கேட்கலாம். Yeah. So question is, we have family responsibilities, we have material desires, so many things are there, but at the same time we want pure Krishna consciousness also. So how to do that? I will translate in Tamil. கேள்வி என்ன அப்படின்னா, நமக்கு நிறைய பௌதிக பற்றுதல்கள் இருக்கு, குடும்ப பொறுப்புகள் இருக்கு, அது மாதிரி நிறைய விஷயங்களால் நம்ம வந்து சூழப்பட்டிருக்கோம். அப்படி இருக்கிற சமயத்திலையும் கிருஷ்ண பக்தியும் வேணும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ எப்படி அடையிறது, என்ன பண்றது? The process of elevating ourselves in Krishna consciousness is gradual process. கிருஷ்ண உணர்வுல நம்மளை வந்து மேலோங்கி கொண்டு போறதுக்கான வழிமுறையானது கொஞ்சம் படிப்படியா நடக்கக்கூடிய வழிமுறை. And most essential things in Krishna consciousness we can do in any position. கிருஷ்ண உணர்வுல பண்ணக்கூடிய இந்த செயல்களை பார்த்தீங்கன்னா நீங்க எந்த நிலையில இருந்து வேணாலும் பண்ணலாம். It doesn't matter in which ashram we are now. இப்போ நம்ம என்ன ஆசிரமத்தில் இருக்கோம் அப்படின்றது ஒரு பெரிய பொருட்டு இல்லை. It is quite possible for us to chant and read and listen regularly. நம்ம இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையிலிருந்து நம்ம வந்து ஜபம் பண்றது, படிக்கிறது, கேட்கிறது அப்படின்றது எந்த சூழ்நிலையில இருந்தும் செய்யறதுக்கு சாத்தியமே. This devotional activity as listening and chanting are sufficient to increase our Krishna consciousness and to help us to purify our heart. நம்ம ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்தி நம்மளுடைய கிருஷ்ண உணர்வை அதிகரிக்கிறதுக்கு நம்ம வெறுமன காது கொடுத்து கேட்கிறதும் திருநாமத்தை உச்சரிக்கிறதுமே போதுமானது. And actually your question is very important and big question. உங்களுடைய கேள்வி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்விதான். மேலும் அந்த கேள்வி மிகப்பெரிய கேள்வியுமே கூட. Because it is our task to learn how to connect everything with Krishna's service. ஏன்னா இது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு செயல். நம்ம தான் பார்க்கணும் எப்படி நான் என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் கிருஷ்ணரோட தொடர்புக்கு கொண்டு வரது. Even our so-called material responsibilities can be connected to Krishna's service. பௌதிகமான பேரளவுல பொறுப்புகள் நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இது எல்லாமே கூட கிருஷ்ணரோட தொடர்புக்கு நம்ம கொண்டு வர முடியும். Like one devotee, my friend said, I love my job and I love my job and I love money. I earn through this job because it allows me to use it for Krishna's service. I can afford myself to go for festival to associate with devotees. So because of this, I love my material responsibility.
என்னுடைய நண்பர் அவர் பக்தர் அவர் சொன்னார் எனக்கு என்னுடைய வேலை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு. இப்போ அவருடைய வேலை வந்து ஒரு பௌதிக ரீதியான ஒரு பொறுப்பு தானே, ஆனால் அவர் சொல்கிறார் எனக்கு அந்த வேலையை பிடிக்கும்னு. ஏன் அப்படின்னா அந்த வேலையின் மூலிமா நான் பணம் ஈட்டுறேன், அந்த பணத்தை கொண்டு நான் வந்து கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் ஈடுபடுறதுக்கு நான் பயன்படுத்துகிறேன், அதனால் எனக்கு என் வேலையும் பிடிக்கும் என்னுடைய பணமும் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து சொல்கிறார். Krishna does not teach Arjuna. Krishna does not indulge Arjuna, giving up his responsibilities. He teaches him how to do his duty in Krishna consciousness. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை வந்து நீ உன்னுடைய பொறுப்புகள் எல்லாத்தையும் திறந்துடு, அதை விட்டுடுன்னு சொல்ல கிடையாது. உன் பொறுப்புகளை உன்னுடைய கடமைகளை நீ எப்படி கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்து பண்றதுன்னு தான் சொல்லி கொடுத்தார். So the short answer could be we can learn this art, how to connect everything with Krishna by studying carefully Bhagavad Gita. இதுக்கு சுருக்கமான பதில் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்த பொறுப்புகள் செயல்களை எப்படி கிருஷ்ண உணர்வோட தொடர்பு படுத்துறதுன்ற கலையை கற்றுக்கணும். ஸோ அதை நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறதன் மூலிமா அதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். Krishna does teach it in Bhagavad Gita, all the answers regarding your question. உங்களுடைய கேள்விகளுக்கான எல்லா பதில்களையும் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை மூலியமா நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார். அதுல எல்லா பதிலும் இருக்கு. And of course we should look for guidance of more experienced devotees and ask them some particular questions concerning our particular situations. மேலும் நிச்சயமா நம்ம வந்து மூத்த பக்தர்களுடைய வழிகாட்டுதலையும் கேட்கணும். நம்ம சூழ்நிலையில நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய எந்த சூழ்நிலையும் நமக்கு வந்து பிரச்சனையா இருக்கோ அதை பத்தி அவங்க கிட்ட பேசி அவங்க இடத்துல இருந்து நம்ம வந்து அவங்களுடைய வழிகாட்டுதலையும் பெறணும். And Krishna's service is not always quantitative, so it's more qualitative. மேலும் கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் நீங்கள் ஈடுபடுறது எவ்வளவு எண்ணிக்கையில் எத்தனை நான் பண்ணுறன்றது கிடையாது, எந்த அளவு தரத்தோடு நான் பண்ணுறன்றதை பொறுத்தது தான் கிருஷ்ண உணர்வு. There is a story in Puranic, so I don't remember which particular Purana. Jiva Goswami quotes this story about mice. This mice wanted to lick wick, but accidentally it made this wick glow. Yeah, and the deity in this temple accepted it. Lord, in the form of the deity, accepted it as service, and this mice got liberated, Svarupa Siddhi, immediately. இது புராணத்தில் ஒரு கதையாக சொல்லப்படுது. எனக்கு உடனடியாக எந்த புராணத்தில் எங்கே மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி இதை வந்து மேற்கோள் காட்டுறார். என்ன அப்படின்னா, ஒரு சமயத்தில் ஒரு சின்ன எலி இருந்தது. அந்த எலிக்குட்டி ஒரு நாள் கோயில் அறையில் உள்ளே வந்துட்டு அங்கேருந்து திரியை சாப்பிட்றதுக்கு வந்திருந்தது. ஸோ அந்த திரியை சாப்பிட்றதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபடும் போது என்ன ஆச்சு, அதுக்கே தெரியாமல் அந்த திரியை இன்னும் கொஞ்சம் வந்து தள்ளி விட்டதன் விளைவாக அங்கேருந்த தீபம் இன்னும் நல்லா எரிய ஆரம்பிச்சுது. உடனே வந்து பகவான் வந்து இது அந்த எலி செஞ்ச ஒரு பக்தி தொண்டாக எடுத்துக்கிட்டார். அதனால் அந்த எலிக்கு வந்து பகவான் வந்து மோட்சம் கொடுத்தார். அந்த எலி வந்து உடனடியாக அங்கேயே ஸ்வரூப சித்தி அடைந்து பெற்று மோட்சம் அடைந்தது அப்படின்னு சொல்லி புராணங்கள் சொல்லுது. We can ask why it was possible for a mice. We are endeavoring very much in our sadhana and don't get this result. And the explanation is that mice was devoid of aparadhas. இப்போ என்னன்னா நம்ம கேட்கலாம், என்னங்க அந்த எலி எந்த முயற்சியுமே பெருசாக பண்ணல, அதுக்கே இப்படி கிடச்சது, நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு முயற்சிகள் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கிருஷ்ண பக்தியில் அப்படின்னு சொல்லலாம். பதில் என்ன அப்படின்னா, அந்த எலி எந்த விதமான அபராதமும் பண்ணலை, எந்த விதமான அபராதங்களும் இல்லாத தொண்டு பண்ணுச்சு. So gradually when we are getting free from this tendency to commit aparadhas, offenses, devotional service becomes more and more easier. எப்போ நம்மளும் இதை போலவே அபராதங்கள் இல்லாத, அதாவது யாருக்கும் எந்த குற்றமும் இழைக்காத நம்ம பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறோமோ அப்பேற்பட்ட பக்தி தொண்டானது படிப்படியாக ரொம்ப எளிமையானதாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். We are out of time, but sincerity is most important, not the situation. இது நமக்கு நேரம் இல்லை. சுருக்கமாக வந்து என்னென்னா, நம்மளுடைய சூழ்நிலை நமக்கு முக்கியமானது கிடையாது, எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் எந்த அளவுக்கு தீவிரமாக நம்ம இருக்கோன்றது தான் முக்கியமானது.
Okay, we have to finish here. ஹரே கிருஷ்ணா, இதோட நிறுத்திக்கலாம். We have some announcements. We have some announcements. சில அறிவிப்புகள் இருக்கு, பக்தர்கள் அமர்ந்திருக்குமாறு கேட்டுக்கிறோம். Okay. முதல்ல ஒரு அறிவிப்பு, இன்றைய ஞாயிறு சத்சங்க இந்த நிகழ்ச்சிக்கான பிரசாதம் விருந்திற்கு பூர்ணிமா தேவி மாதாஜி அவங்களுடைய பேர குழந்தையினுடைய பிறந்த நாளை ஒட்டி அவங்க வந்து இதுக்கு நன்கொடை கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நம்மளுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். மேலும் நீங்களும் இந்த மாதிரி ஞாயிறு சத்சங்க நிகழ்ச்சியில் பகவானுடைய அலங்காரத்துக்காக இருக்கட்டும், பிரசாதத்துக்காக இருக்கட்டும் நன்கொடைகள் கொடுக்கலாம், ஸ்பான்சர்ஸ் பண்ணலாம். அதற்கான விவரங்களை நீங்கள் புக் ஸ்டாலில் நம்ம பக்தர்கள் இருப்பாங்க, இல்லை மற்ற பிரம்மச்சாரிகள் யாரையாவது கூட நீங்கள் சந்தித்து அதுக்கான விவரங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்களும் பகவானுடைய தொண்டில் அந்த மாதிரி ஈடுபடலாம். மேலும் வேறு சில அறிவிப்புகளும் இருக்குது. Грандхараш Srimad Bhagavatam ki, Jai. Srila Prabhupada ki.